You realize that it is a little late. Mwabonye yuko amasaha yarenze. But truly this morning we had a long stay here together. Ariko mu masaha ya mu gitondo twamaze umwanya munini turi hamwe. And we explored a very strong, serious subject together. Kandi twigiye hamwe ikigisho cy'inkoramutima. Dealing with some of the great questions that have ever been asked by human beings. Ndetse twagiye dukabakaba ibibazo bikomeye cyane by'ingutu abana b'abantu bagiye bibaza kenshi. This evening I wanted to start a new topic, but I realized that we do not have a long time here. Uyu mugoroba rero nashatse yuko twiga ikindi kigisho, ariko nasanze yuko tutaza kugira amasaha aringana menshi cyangwa se amasaha ahagije. But I want you to continue thinking along with me. Ariko ndashaka yuko mukomeza gutekereza hamwe nanjye. This thought about where we are in the map of time. Iki gitekerezo twatangiye mu gitondo aho turi mu byerekeranye n'ingengabihe n'igihe tugezemo. If I don't finish the subject tonight, I will be faithful enough to pick it up tomorrow and bring it to the end. Nitutagera ku musozo w'icyo kigisho muri uyu mugoroba, nzagerageza kugira ngo ejo tuzabanze kukirangiza. But today we agreed and we together considered the fact that none of us can afford to ignore the realities of time. Ariko muri iki gitondo twemeranije yuko nta muntu numwe ushobora kwirengagiza no kwibagiza ibibaho ku isi kandi bibaho koko. And nobody who is normal today who can afford not to see what is going on in this world. Umuntu uhagaze neza, utekereza neza, ntashobora kwibagiza aho isigana. You can only ignore what is going on this time at your own peril. Niba wirengagiza ibiriho bikorwa bigerwaho, ibyo ngibyo bizagira ingaruka kuri wowe ubwawe. From long time ago, guhera mu myaka yashize even before Jesus was born on this earth, ndetse Yesu ataravukira muri iyi si, God has been flashing to the human beings, telling them that time will not last forever. Imana yagiye yereka abantu yuko igihe kitazahoraho byiteka byose. And for reasons you and me may not know very much, kubera impamvu udasobanukiwe nanjye nasobanukiwe, God put in each one of us a sense of curiosity. Imana yashyize mu bantu kugira ngo bagire umwanya wo gushakashaka. People have always been asking questions. Abantu mu bihe byashize n'ubu ngubu bahora iteka babaza ibibazo. Whether people who know God or who don't know God, each human being is not satisfied with the things we see in this world. Baba bantu bemera Imana cyangwa se batemera Imana ntabwo banyurwa n'ibyo babona mu isi muri iki gihe. People want to know what is on the other side of the wall. Abantu bashaka iteka gusobanukirwa no kumenya ibiri hirya y'ibyo turesha amaso. I don't know what about you, ntabwo nzi ibyo wowe ubitekerezaho. But for me, I do not want to be put in a place where I cannot see the other side. Ariko waravuga ati sinanezezwa no kuba ahantu ntabasha kumenya no gusobanukirwa ibiri hirya y'ibyo mbona. And because God knew this about us, He has always been providing signs and symbols to indicate to us what might be coming. Ariko kubera ko Imana isoma mu bwongo bwacu ikabona ibyo dutekereza, yashatse kwerekana ibimenyetso bizerekana ibizabaho. Now the Bible talks about an interesting situation that happened 600 years before Jesus was born. Bibiliya itubwira ibyabayeho mu myaka 600 mbere yuko Yesu avukira muri iyi si. And all of you have heard about this story. Abenshi muri mwebwe mwumvise ibyerekeye igitekerezo. And I just want to read a few verses. Ndashaka gusoma imirongo muri Bibiliya mike cyane. In the book of Daniel chapter 2,
mu gitabo cya Daniyeli igice cya kabiri. This is a passage that almost every Seventh-day Adventist member has heard about. Umudivantiste wese asobanukiwe n'amagambo aboneka muri Daniyeli igice cya kabiri. I want you to come there and I will read these few verses. Nitugera muri icyo gice cya kabiri cya Daniyeli turasoma imirongo mikeya. And when I have read this, I will make a few remarks and then I will stop there until we will pick it up tomorrow. Nyuma yaho ndaza guhagarara kugira ngo tugere ku musozo kuri uyu mugoroba, ejo tuzasubukure. Now listen from verse 1. Reka rero duhere ku murongo wa mbere w'icyo gice. It says, in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had a dream. His mind was troubled and he could not sleep. Mu mwaka wa kabiri Umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya agoheka. Now this is very interesting. Ibi ngibi ni ingenzi cyane. This is a king. Uyu ni umwami. And he had a dream. Yarose inzozi. Maybe some of your Bibles say he had dreams. Ahari muri Bibiliya zimwe mufite handitse yuko yagiye agira arota inzozi nyinshi. Ntabwo ari inzozi imwe gusa. This is just how they speak in Hebrew language. Niko bivugwa mu rurimi rw'Igiheburayo. It was one dream but it had a lot of details. Niko ko yarose rimwe gusa ariko hagenda habaho amashami ageretse kuri izo nzozi yagize. But I want you to mark this. Ariko ndashaka yuko musobanukirwa this dream izi nzozi made his mind very troubled. Byatumye ahagarika umutima cyane until he could not sleep. Ndetse ntiyatora agatotsi. I'm talking about a king nimurebe yari umwami who was surrounded by security of the highest order. Abamurinda bari aho ngaho bamuzengurutse. He was a king of the whole world that time. Muri icyo gihe yari umwami ukomeye mu isi yo muri icyo gihe. Everything was in his hand. Ibintu byose byari mu kuboko kwe. When he pressed a button, things just came to his disposal. Igihe rero yavugaga gusa gato gusa ibintu byose byazaga bimusanga. Nothing should have scared him. Nta kintu na kimwe cyagombaga gutuma ahinda umushyitsi. But he had a dream. Ariko ntibyatumye abona kugira inzozi. One night. Mwijoro rimwe. One night. Mwijoro rimwe. He had a dream. Yagize yarose inzozi. And the Bible says his heart was troubled. Kandi Bibiliya nk'uko ibivuga avuga yuko icyo gihe yahagaritse umutima cyane. And he lost sleep. Bituma ndetse adatora agatotsi. So the king summoned the magicians. Bityo rero umwami aherako ategeka ko bahamagara abagaragu be. He summoned enchanters, he summoned sorcerers, he summoned astrologers. Bamwe bari abakonikoni, abandi abapfumu, abandi abashitsi b'abakarudaya. And he had a very, very interesting request. Agira icyo abasaba kidasanzwe. He asked them arabasaba to tell him what he dreamt, what kind of dream he dreamt. Kugira ngo bamubwire ubwoko bw'inzozi yarose. Now it looks like after he woke up from sleep, avuye mu bitotsi, he could not remember his own dream. Yari aho ngaho atabasha kwibuka ibyo yarose. And he wanted someone else to tell him what he had dreamt. Ashaka yuko undi muntu uturutse kure ngo aze amurotorere inzozi yarose. So he brought together all these groups of very intelligent professionals. Azana inshabwenge mu bwami bwe aho yarahari. People were trained highly. Aba bari barinze muri za kaminuza zihambaye. People who claimed that they could see in the dark. Babandi bibwiraga yuko bashobora kureba ndetse no mu mwijima. People who claimed that they could know what someone else is thinking. Babandi bashobora kwibwira yuko bashobora gusoma n'ibyo undi muntu atekereza. So Nebuchadnezzar called them together. Umwami Nebukadinezari arabahamagara bose uko bari. And he said,
arababwira I ati, want you to tell me the dream I had last night. ndabasaba ikintu kimwe, mundotorere inzozi narose ejo Because nijoro. since I had that dream, Ati kuva narota I cannot eat. I have lost my appetite. I have lost my sleep. ntabwo mbasha kugira icyo mfata, simbasha kurya kubera ko nahagaritse umutima, And my heart is troubled. kandi nahagaritse umutima, ntabwo meze uko nari meze mbere. I cannot do my work properly anymore as a king. Sinshobora gukomeza gukora umurimo wanjye nk'umwami. And you people, Kandi mwebwe inshabwenge, you have been claiming that you can know every mystery in this life. mwakomeje kuvuga yuko ibihishwe byose muri ubu buzima Now, mushobora kubishura. without wasting my time, ntarapfusha ubusa igihe cyanjye, begin with telling me the dream I had. mugomba kumbwira ibyerekeranye n'inzozi narose. After the dream, you must interpret to me what it means. Kandi nyuma yaho mumbwire n'ubusobanuro bw'izo nzozi. These magicians, Izo nshabwenge, astrologers, abo bapfumu, enchanters, abo bakonikoni, all of them said, King Nebuchadnezzar, live forever. benshi muri bo baravuga ati, mwami Nebukadinezari uragahoraho. But with all due respect, Ariko kubera yuko tukubaha, icyubahiro cy'Umwami, nobody can know the dream which someone else dreamed in his bedroom alone. nta muntu ushobora kumenya inzozi undi muntu yarose ari mu cyumba aho arara. You have been asking us things, but you have never asked us about this kind of thing. Ni koko wagiye utubaza byinshi mu bihe byashize, ariko nta gihwanye n'icyo tubaza muri iki gihe. Try to remember your dream. Gerageza wibuke ibyerekeranye n'inzozi warose, Tell it to us. utubwire ibyo warose, Then we can interpret it for you. nitumara kubyumva kubyibazaho turabasha kuguha ubusobanuro. Nebuchadnezzar said, you people, Nebukadinezari avuga ati, mwabagabo mwe, you don't know what you are playing with. ntabwo muzi uwo muvugana nawe. Did I tell you I never slept? Mbese nababwiye yuko ntasinziriye. Do you know I have not had breakfast this morning? Muzi neza yuko mu gitondo ntabwo nigize mfata amafunguro ya mu gitondo. You know I am not playing. Kandi ntabwo nkina. If you are not ready to tell me the dream yourselves, Niba ubwanyu mutari hafi yo kumbwira ibyerekeye izi nzozi, I will know that you have been cheating me and cheating people all through. ibyo bisobanuye yuko mwagiye mubeshya abantu igihe cyose. If you are smart people and wise people like you have claimed, Niba muri nshabwenge nk'uko mwagiye mwiyita mbere, you must be able to tell me my dream. mukwiye kumbwira inzozi narose. Now, if you went on reading, Iyo mukomeje gusoma muri iki gice, he told them, yarababwiye, I have only two things about you. aravuga ati, hari ibintu bibiri gusa mbafitiye. Two things for you. Ibintu bibiri gusa. If you do not tell me my dream and interpret it, Nimutambwira izo nzozi narose ndetse ngo mumbwire I n'ubusobanuro will bwazo, have you cut into pieces, all of you, mwese bazabatemagura and your families, ndetse n'imiryango yanyu, and I will demolish all the places of your abode, kandi aho mutuye hose tuzagenda tuhasenya, and you will be no more again. kandi ntimuzongera kubaho ukundi. I am a desperate man. Nebukadinezari aravuga ati, jyewe nacitse intege, I have lost all my comfort. ntabwo nkiri umuntu ufite amahoro. So you need to quickly tell me, answer my questions. Mukwiriye rero gusubiza igisubizo, mukampa igisubizo cy'ikibazo mfite. Now let me tell you what. Reka rero mbabwire, This was a difficult task. iyi yari inshingano iremereye. I agree with the magicians. Ni koko izi ncabwenge nemeranwa nazo, I agree with the enchanters. ndetse abakonikoni n'abafumu, Because there is no magician who can know what is in another room. kubera yuko nta mukonikoni nta mupfumu ushobora kumenya ibiri hirya y'urukuta cyangwa se ikindi cyumba. No magician, no astrologer is able to know about tomorrow. Nta mukonikoni nta mupfumu ushobora kumenya iby'ahazaza. Anybody who claims that he can tell you what is coming unless God has told it to him, that man is a liar. Umuntu uzakubwira iby'ahazaza ejo n'ejo bundi
ndetse no mu cyuho gitaha atabifashije n'Imana, uwo nguwo ni umunyabinyoma. And there are many people today in this life Ndetse muri iki gihe muri ubu buzima who are eating other people's money, hari abantu bagenda banyunyuza imitsi y'abandi bantu, promising that they can tell them about their future. bagenda babeshya bati tuzakubwira ibyahazaza hawe. I met one guy in England many years ago Mu Bwongereza nahuye n'umuntu wese atyo, who had become almost a millionaire uwo muntu yakomeje akoresha ibinyoma kugeza igihe ahindutse umumiliyoneri. he used to tell us to go to him, Yajyaga atubwira ati musange muze ahondi, and he could read the palm of our hand, noneho twamwereka ikiganza akabasha gusoma ibiri mu kiganza. tell us whether we will be rich or poor. Yareba mu kiganza akavuga ati ndareba wowe uzaba umuntu ukungahaye cyangwa se uzaba umukene nyakujya. And many people used to go to him. Abantu benshi bakamwirukira bakamusanga. People want to know about tomorrow. People want to know about tomorrow. Abantu benshi bagira ipfa ryo kumenya ahazaza. Everyone, even though you don't speak, you want to know about tomorrow. Nubwo utabivuga weruye, ariko ushaka kumenya ahazaza hawe uko hasa. There are others hiding in the villages. Hari benshi bajya mu birorero ahihishe. They are telling people, come. Bakabwira abantu bati muza mudusange. I will look inside your eyes. Ati nzakureba mu maso. And I will be able to tell you exactly what will happen to you next week. Kandi nzakumenyesha mu buryo bweruye ibizakubaho mu cyumweru gitaha. Whether you will succeed in the trip you are making somewhere. Akavuga ati urugendo utangiye uzarurangiza uzarusoza n'amahoro. And people are running there. Abantu benshi bakajyayo birukanka. Paying a lot of money. Bagatanga ibintu byinshi. For people who will never tell them any truth. Ku bantu bababwira ibinyoma. Where can we know the truth about tomorrow? None se aho twagana kugira ngo tumenye ukuri nyako wahazaza ni hehe? Where shall we get someone? Aho twabona watubwira ibyahazaza by'ukuri ni hehe? Who can tell us the truth about our future? Ninde watubwira ibizatubaho mu bihe bizaza? The other day back in Kenya, mu minsi yashize muri Kenya, someone came up hari umugabo wadutse arigaragaza. and he told people there's no need to stay poor. Abwira abantu avuga ati ntabwo ari ngombwa ko umukene. He had many ways to make everybody rich. Afite uburyo avuga yuko yahindura umuntu wese umuntu ukungahaye umukire. You know everyone wants to be rich. Kandi muzi yuko umuntu wese yifuza ko umukire. So this guy said, come to me. Umugabo agenda yiyerekana ati muze munsange. Give me 10,000 Kenya shillings. Munzanire amashiringi ya Kenya 10,000 gusa. Leave it with me. Muyampe. In less than 1 week, I will give you 1,000,000 Kenya shillings. Mu cyumweru kimwe gusa nzabagarurira miliyoni y'amashiringi ya Kenya. Will you give me 1 million? Nimumpa miliyoni imwe y'amashiringi. I will make it 10 million. Nzayahindura noneho ngugarurire miliyoni 10. And people took the money to him. Abantu benshi birukanka kuri we. Including some people I know. Ndetse na bamwe nzi mu mazina yabo. You know what they do? Ibyo bakora rero. They pull money together. Basonzoranya amafaranga hamwe. A group of thieves. Ndetse abo bose n'abajura. And so when you give them 10,000 today, iyo muhaye 10,000 uyu munsi, surely they will give you 100,000 during the time they promised you. Mu gihe bakubwiye bazaguha 10,000. They will tell you now that we have given you your 100,000. Bakavuga ati tuzaguha 100,000. Give us 1 million. Duhe miliyoni imwe. And in less than 1 week we will give you 10 million or 100 million. Nyuma y'igihe runaka bakazaguha miliyoni 100. They will continue doing that with you. Bagakomeza bakina umukino Until before long they will take away all your money. Nyuma yaho ugasanga bagukokoye byose babitwaye. There is no human being who can do anything that can bless you in terms of the future. Nta muntu numwe ushobora kugira imigisha akugezaho
byerekeranye n'ahazaza hawe. So, because these people know that people are curious about knowing tomorrow. Abo bantu rero bateka mutwe niko nabivuga, bazi neza yuko abantu bashaka kumenya ibyahazaza habo. They are using many tricks to steal from innocent people. Bagakoresha amayeri menshi kugira ngo bagire indonke iturutse mu bantu babagana. But King Nebuchadnezzar ariko umwami Nebukadinezari was a totally different business he had with God. We yarari mu buryo butandukanye n'ubw'abandi kubyerekanye n'imibanire n'Imana. God gave him a dream. Imana yamugejejeho inzozi. And he forgot it by the morning. Ariko bukeye zirayoyoka aribagirwa. So when these people came, igihe abo bantu bazaga bamusanga, they told him, King, we cannot know your dream. Baramubwira beruye bati, tell it to us. Mwami, ntabwo dushobora kumenya inzozi warose. Try to remember. Tubwire, gerageza kwibuka inzozi warose. And when you tell it to us, we will give you the interpretation. Kandi nutubwira inzozi warose, natwe turakubwira ubusobanuro bwazo. Nebuchadnezzar said, I'm sorry. Nebukadinezari aravuga ati, I cannot remember. Birababaje, byose nabyibagiwe. It is your business to know it and to interpret it for me. Inshingano yanyu nukumenya inzozi narose ndetse mukambwira n'ubusobanuro bwazo. But when you keep on reading, ariko iyo ukomeje gusoma muri icyo gice cya Daniyeli igice cya kabiri, they reached a place where they told Nebuchadnezzar, hari ahantu babwiye umwami Nebukadinezari, that there is no one with flesh. Yuko nta muntu wambaye umubiri w'abantu. No one with flesh. Umuntu ufite umubiri w'abantu. No one with blood. Umuntu ugendamo amaraso. Who can know this kind of thing? Ushobora kurotorera inzozi umwami yarose. That kind of wisdom belongs to the gods. Gusa ubwo buhanga butangwa n'Imana. They did not know the true living God. Ntabwo bari bazi Imana y'ukuri yariyo. But they were aware that there is another level beyond the human level. Ariko bari bazi yuko hari urugero rw'abantu, abantu hakaba n'urugero rusumbye urwo ngurwo ruri hejuru yarwo. And they told Nebuchadnezzar, babwira Nebukadinezari bati, that is the level where those things you are asking belong. Ibyo bibazo ibyo rero utubaza Nebukadinezari ntabwo biri ku rugero rwacu, ahubwo biri ku rugero ruhanitse rwo hejuru. He told them, I wish you had told me that long time ago. Arabwira ati, ibyo mumbwiye ubu ngubu mwarabimbwiye hakiri kare. You have been earning salary for nothing. Nagiye mbaha ibihembo by'ubusa, claiming that you can know everything. Mumbwira yuko muri nshabwenge zihagije. Now listen to me. None munyumve neza. All of you are going to be cut into pieces. Mwese mugiye gutemagurwa. Now, if you have read that story before, niba rero icyo gitekerezo bagisomye neza, you know that they were not killed. Muzi neza yuko batigeze bicwa. Something happened, hari ikintu kidasanzwe cyabaye, which made them spared. Ndetse cyatumye bakira n'ubuzima bwabo bwose. What is that which happened? Icyo cyabaye ni iki? I will not share with you that one this evening. Ntabwo kuri umugoroba nyibagezaho icyo cyabaye. I want to reserve that for you for tomorrow. Icyo ngicyo ndakibabikiye ejo. I want you to hear it tomorrow, how God intervened for them. Ndashaka yuko ejo muzatega amatwi uburyo Imana yeyerekanye kugira ngo ibakize. I want you to know what dream it was tomorrow. Ejo nzababwira ibyerekeranye n'izo nzozi. The dream that Nebuchadnezzar the king dreamed. Inzozi umwami Nebukadinezari yarose. And the interpretation which was given to him. Ndetse n'ubusobanuro yahawe n'uwamumuhaye uwawe. Not by these magicians. Ntabwo izi ncabwenge abakuru n'abapfumu aribo bamuhaye ubusobanuro. But by someone who was better than all the magicians. Ahubwo yahawe ubusobanuro n'undi wari ufite ubuhanga n'ubumenyi kurusha abo bitaga incabwenge. But that dream, izo nzozi, was not dreamt only to benefit King Nebuchadnezzar. Ntabwo zabereyeho kugira ngo Nebukadinezari
abonemo indonke cyangwa se urwunguko, ahubwo twese kugira ngo bitugirire akamaro. That dream represented the whole history of mankind. Izo nzozi zerekana cyangwa zihagarariye ibyagiye bikurikirana mu byerekeranye n'imibereho y'abantu. From the time of Nebuchadnezzar up to the end of time. Kuva mu gihe Nebukadinezari yari umwami ukagendagenda kugeza ku iherezo ry'isi. It is a dream which affects all of us. N'inzozi zitureba twese. It is a dream that will shock all of you. N'inzozi zishobora gutuma umuntu yinira akibaza. And at the same time, it will bless all of us. Kandi nitwumva izo nzozi n'ubusobanuro bwazo, twese tuzabonera imigisha. The Lord gave it to him for our benefit. Izo nzozi Nebukadinezari yazihawe kugira ngo natwe tuzungukireho. Every time I read about this dream Igihe cyose nsoma ibyerekeranye n'izi nzozi and the interpretation, ndetse n'ubusobanuro bwazo, and just say, Lord, may your name be praised. icyo mvuga gusa ndavuga ati Nyagasani uhabwe ikuzo. For helping my heart to appreciate what I see today and why what I see is happening. Kubera yuko ibyo bimfasha kumenya ibibaho muri iki gihe ndetse n'impamvu zabyo. We can call this dream our dream. Izo nzozi zishobora guhinduka izacu. A dream that was dreamed for our benefit. Izo nzozi Nebukadinezari yahawe kubera yuko natwe dushobora kugira icyo tuzungukiraho. I want to invite you one more time Ndashaka nanone kubararika bundi bushya to not forget to invite your friends who have not had privileges of listening to the Bible prophecies. kugira ngo murarike inshuti zanyu, abavandimwe banyu, abaturanyi banyu batabashije kugira amahirwe yo kumva ubusobanuro bwa inzozi cyangwa se ibiri muri Bibiliya. The whole world needs to hear about this prophecy, about the dream of Nebuchadnezzar. Ubu buhanuzi abantu barabukeneye bakubwumva ndetse n'ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi. Use your mobile phone Mukoreshe telefone zigendanwa mu ntoke to invite your friends. kugira ngo murarike inshuti zanyu. Use your emails Mukoreshe za email zanyu to invite your friends. kugira ngo murarike inshuti zanyu. Visit some physically. Ndetse abandi mubasange mubararike. Tell them there is a study that is going on about tomorrow. Mwabwiye muti ejo hari ikigisho cy'inkoramutima. Remember the promise of Jesus. Mwibuke isezerano Yesu yatanze. This message of the gospel Ubu butumwa bwiza bw'ubwami shall be preached to the whole world buzabwirizwa mu isi yose before the end can come. Bityo rero imperuka izera ko izi. And my brothers, my sisters, Bene data n'abashiki banyu, we all hold God to preach this message. twese twahawe iyi nshingano yo kubwiriza ubu butumwa bwiza. We hold God the preaching of this message. Tuzi neza yuko Imana yaduhaye iyi nshingano. This is the message of hope. Ubu ni ubutumwa butanga ibyiringiro bishyitse. Nobody is going anywhere until all of us have heard this message and have changed our lives toward God through our preaching. Nitwumva ubu butumwa mu bibwirizwa bizatugirira akamaro kandi bizatugwa neza. Please don't be comfortable listening to this message alone. Ntabwo kwiriye kwicara ngo udamarare ngo wumve ubutumwa wenyine gusa utagize urarika ngo ze nawe. Remember, God favored you and me Ni koko Imana yakugiriye ubuntu wowe nanjye when He gave us the privilege and the opportunity of listening to this message. igihe yaduhaye amahirwe yo kumva ibyerekeranye n'ubu butumwa. It is our part now Ni inshingano yacu rero for us also to make sure someone else natwe ubwacu kugira ngo umuntu ibunaka to hear the same message. nawe asobanukirwe n'ubwo butumwa. Because on the day of judgment, Kuko ku munsi w'urubanza all of us will give an account of what we did with the knowledge that the Lord gave to us. umuntu wese azisubiriza avuga icyo yakoresheje ubumenyi yahawe igihe yari ku isi. This message is not for us to keep, it is for us to preach it.
ubu butumwa ntabwo ari ubwacu kugira ngo tubugumane gusa ubwacu, ahubwo ni ukubugeza ku bandi. There is nothing that blesses my heart more than seeing a new soul believing in Jesus Christ and turning to God for salvation. Nta kintu na kimwe kinshimisha kurushaho nko kubona umuntu yiyegurira Imana akitanga kugira ngo azahabwe agakiza. This is why we are talking about TMI. Nizo mpamvu dukomeza kuvuga ibyerekeranye na TMI. 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 Involvement. TMI. Total member involvement. I am beginning it softly, but I want you to raise it up. Ati TMI. natangiye buhoro buhoro ariko nashaka yuko ijwi ryanyu ryumvikana. TMI. Total member involvement. Total member involvement. TMI. Total member involvement. TMI. TMI. Total member involvement. What does that mean? Ibyo bisobanura iki? Let us all be involved in preaching this message through inviting more and more people so that they too can have the blessing of hearing about these things. Ibyo bishatse kuvuga yuko natwe tukwiriye kujyamo muri yo gahunda kugira ngo turarike umwe cyangwa babiri cyangwa batatu nabo baze biyumvire ubwo ibyiza by'ubwo butumwa. So tomorrow, ejo as you come, igihe muzamugarutse, come prepared muzaze mwiteguye to hear the remaining part of this prophecy. kugira ngo mwumve ibyerekeranye n'igice cya kabiri cy'ubwo buhanuzi. Tomorrow you will hear what the dream was. Ejo muzumva ibyerekeranye n'inzozi Nebukadinezari yahawe And what its interpretation is. ndetse n'ubusobanuro bw'izo nzozi. And not only that, Ntabwo ari ibyo byonyine gusa. that one is already written in the Bible. Ibyo ngibyo tubisoma muri Bibiliya. But you will hear from the preacher Ariko umubwiriza azabagezaho ikindi. the application of that meaning to our age and generation. Ubwo busobanuro icyo bishatse kuvuga muri iki gihe turimo. Tomorrow you will know Ejo muzasobanukirwa neza how much this dream and its interpretation affects each one of us individually and all of us corporately. uburyo ubwo busobanuro ndetse n'izo nzozi bigera ku muntu uwo ari we wese uri ku isi. Every time I read and I understand this meaning, Igihe cyose nsoma ibyerekeranye n'ubuhanuzi ndetse n'ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi, I feel so blessed in my heart. numva rwose mfite umugisha.